Tona wa thuo ya motheo a re le fa go nnile le tokafalo mo maduong a JC a 2024 seno ga se a lekana. Kgotla ya boikuelo e letse e tsholotsa kopo ya ga Khatha Morupisi ya gore baatlhodi bangwe ba kgotla ya boikuelo ba ntshe mo kgetseng ya gagwe fa mokwaledi mogolo wa lekgotla la ditšhaba a kopile gore go nne le kagiso kwa DRC morago ga gore baithuti ba feta 11,000 ga batle go fetela kwa mophatong wa bone mme tona a re puso e tla tokafatsa mananeo a go thusa baithuti bao go tokafatsa maduo a bone. As much as we have recorded some levels of improvement, we are aware that this is nothing to write home about in comparison with maybe other schools. For example, we have private schools here, but there has been an improvement. And because there has been an improvement, we need to applaud the candidates and of course encourage parents not to punish them for not reaching the aspired grades, that is by the parents. Now, I'm getting to the hot potato. I know everyone is waiting for that. Now, when we combine the ungraded, that is the U, and X, we end up with a total of 11,526. These are candidates who are not eligible for admission at senior secondary school level. Now the question therefore is, what do we do with them as a ministry or as government? Now, a number of things could be done because the UDC government has pledged to transform education. In this case, we believe as a ministry that we have to intensify our out-of-school programs to cater for supplementation of failed subjects in order to upgrade the overall performance. We already have OSET, and we are currently in negotiations with some partner to help us roll out the out-of-school program. Lekgotla la boikuelo le letse le tsholotse kopo ya mokwaledi wa pele wa Tautona Khatha Morupisi mo go yone a neng a batla gore baatlhodi ba kgotla eo la Tiledambe le Isaac Lesetedi ba intshe mo kgetseng ya gagwe ya tshenyetso setšhaba. Tshwetso ya lekgotla leo maabane jaanong e raya gore kgang ya konokono ya boikuelo jwa puso e tla reediwa ka la bobedi mo bekeng e tlang mo ba bosekisi ba ikuelang kgatlhanong le katlholo ya kgotlatshekelo kgolo e neng ya golola Morupisi mo kgolegelong. Kgotla eo ya boikuelo gape e ne ya gana go naya Morupisi tetla ya go ya kwa kgotlatshekelo go tsenya kopo ya go sekaseka go tlhongwa ga baatlhodi ba kgotlatshekelo ya boikuelo ke moeteledipele wa kgotla eo moatlhodi Tebogo Tau. Morupisi o ne a bolela gore moatlhodi Tau o ne a tsaya letlhakore ka gonne e ne e le mongwe wa baatlhodi ba ba neng ba mo atlholela dingwaga di le 7 mo kgolegelong, ka jalo baatlhodi bao ba ka nna ba tsaya letlhakore. Morupisi o ne a atlega go gwetlha katlholo eo kwa kgotlatshekelo kgolo e leng tshwetso e puso e dirang boikuelo kgatlhanong le yone. Ba bosekisi ba bolela gore kgotlatshekelo e ne ya dira phoso ka go fetola katlholo ya ga Morupisi, ka jaana kgotla ya boikuelo e ne setse e tsere tshwetso. Kgotla ya boikuelo jaanong e rulaganyeditswe go reetsa boikuelo jo bo potlakisitsweng jwa puso beke e tlang ka la bobedi. Bagolwane ba tsa botsogo ba re mekgatlho e seng ya puso e le mmalwa e thusang setšhaba ka ditirelo tsa botsogo e emisitse ditirelo tsa yone morago ga tshwetso ya mmuso wa Amerika wa go emisa dithuso tsa madi tsa mafatshe a sele.
Lephata la botsogo la re bontsi jwa mekgatlho ya setšhaba le mekgatlho e seng ya puso segolo thata e dirang ditirelo tsa HIV and AIDS jaaka Tebelopele Voluntary Testing and Counseling Centers a tswetswe go ralala lefatshe leno. Moanamisa mafoko wa lephata la botsogo Dr. Christopher Nyanga a re ga go itsiwe gore go tswalwa ga mafelo ano go tla tsaya lobaka lo lo kanang kang. A gakolola setšhaba le badirisi botlhe ba ba nentse ba amogela ditirelo tsa botsogo kwa mafelong ao gore ba di kope kwa dikwakwalaneng tse di gaufi. Nyanga re lephata leo le dira maiteko a go tlamela ka ditirelo tsa botsogo kwa mafelong a botsogo a setšhaba e le go leka go thiba phatlha e tlogetsweng ke dithuso tsa Amerika. O tlhomamiseditse setšhaba gore le fa gone tlamelo ya diritibatsi tsa ARV kwa diposong e emisitswe ka nakwana, lephata leo le tla dira dithulaganyo le go buisana le balwetse ka se ba ka se dirang gore ba tswelele ba amogele dithuso tsa bone. Malebana le ditirelo tse di neelwang batswasetlhabelo ba kgokgontsho ya bong, Nyanga a re lephata leo le santse le buisana le batsaya karolo ba ba maleba gore bao ba ba tlhokang thuso eno ba ka e bona jang. Tseo santseng o ka di solofela mo kgasong eno mokwaledi mogolo wa lekgotla la ditšhaba Antonio Guterres o kopile gore go nne le kagiso kwa Democratic Republic of Congo morago ga gore marabele a M23 a gape toropo ya Goma. Mogaetsho na le rona re a boa. Ke kgone go gakolola ka seipone. Seipone sa ke sa ke se kopanya le dithupa be ke di ba ka morago le foto ya gago. Be ke tsa pheko tsele ke di kopantse le se ba ke tla tlhapa ka tsona. Ha ke tlhapa ka tsona ga o kgabola mo seiponeng kwa ya wa nkgakologela. Gora wa dumela wana khotsa ga o dumele. Pheko a ke ya gile ke ba mo teng ga lelapa la gago. Ga gona le go dile ka tsena mo lapeng. A ke re di phekela di a harologana ka dingwao. Mme be re le wa le bidio a tibola go ka nna seemo sa gore o itlhele banna ba ba tsamaya ba le mmogo ra re ba bitsa re ke di matla bongaka kana ko ntle le gore o ka tswa o ka tlhatlhobiwa ke ngaka wa bona mathata a gago o botlhokwa mo botshelong ba motho ka gore bo golagane le ngwa se ke one matlhasedi a setso sa tsela gompi gore go tsamaetse mo motseng wa Modikwane ko teng re batileng ka setso matwete o ta ba di data ga tse bone na ka tsa go di go patagana bola di tswale tsone ba dimo o ta ba re ka ka bonga ka ja setso le motlhale wa go somarela setso. I am here today sitting on the red hot seat. Who's your celebrity crush? Social media can be both empowering and cruel. I had terrible posture before Ms. Bolton. Ooh, how do I do this? I'm never conflicted in my writings, right? I really can't say. What have you learned about love? Are you seeing someone? So you guys are trying to expose me. The red hot city. If I ever needed help with something serious, it would be different. If I had to move a body. If you could erase one memory from your life, what would it be? Oh, super vulnerable, right? Ooh, if we could travel anywhere together, okay. Where would it be and why? I want us to go high. What is the greatest snack of all time? Greatest snack of all time is, oh man, this should have been a top 5. Ra go amogela gape wetso a jaanong re lebetsa mafatshe a sele. Taotona wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o tsibogetse ka mafoko a bogale tshwetso ya lefatshe la America ya go emisa dithuso tsa madi kwa mafatsheng a tlhabologang bogolo jang a Africa mo tekodisong ya gagwe ya setšhaba maabane bosigo. Seno ke moraga gore Taotona Donald Trump a emise thuso ya lefatshe ka bophara go akaretsa le madi a tshegetsang mananeo a HIV and AIDS.
will stand together. We are concerned about the potential impact of the decision by the United States government to suspend some of its funding for HIV and TB programs in African countries for 90 days. Now, this funding that we get accounts for about 17% of our country's HIV spend. We are witnessing the rise of nationalism, protectionism, the pursuit of narrow interests, and the decline of common cause. This is the world that we, as South Africa, a developing economy, must now navigate. But we are not daunted to navigate our path through this world that constantly changes. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. Mokaledi mogolo wa lekgotla la ditšhaba Antonio Guterres o kopile gore go nne le kagiso kwa Democratic Republic of Congo morago ga gore marabele a M23 a gape toropo ya Goma go bega batho ba feta dikete di le tharo ba tlhokafetse kwa Goma morago ga ntwa e matlhomahibidu fa gare ga ditsolodi le puso ya DRC. Baeteledipele ba kgaolo ya botlhaba jwa Africa le borwa jwa Africa ba tla tshwara kopano kwa Tanzania go simolola gompieno go buisana ka mathata a kwa botlhaba jwa DRC. I want to say a few words about the deeply concerning situation in the Democratic Republic of the Congo. We are at a pivotal moment, and it's time to rally together for peace. Tomorrow, leaders from the East African Community and the Southern African Development Community will take part in a summit in Tanzania. And the focus will be addressing the crisis in the face of the offensive by the M23, supported by the Rwandan Defense Forces. Next week, in Addis Ababa, I will take part in a summit-level meeting of the African Union Peace and Security Council, where this crisis will be also front and center. In advance of these crucial gatherings, I want to make a special appeal for peace. Thousands of people have been killed, including women and children, and hundreds of thousands have been forced from their homes in the eastern DRC. We also see the continuous threats by other armed groups, either Congolese or foreign. All of this is having an enormous human toll. We have countless reports of human rights abuses, including sexual and gender-based violence, forced recruitment, and the disruption of life-saving aid. The humanitarian situation in and around Goma is perilous. Hundreds of thousands of people are on the move, with many of the previous sites hosting displaced people north of the city now looted, destroyed, or abandoned. Healthcare facilities are overwhelmed, and other basic services, including schools, water, electricity, phone lines, and internet, are severely limited. Meanwhile, the conflict continues to rage in South Kivu and risks engulfing the entire region. I want to pay tribute to all those who have lost their lives, including MONUSCO Blue Helmets and regional forces. And I express my solidarity with the Congolese people who find themselves yet again the victims of seemingly endless cycle of violence. As the summit in Tanzania gets underway, and as I prepare to leave for Addis Ababa, my message is clear. Silence the guns. Stop the escalation. Respect the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo. Uphold international human rights law and international humanitarian law. There is no military solution. It's time for all the signatories of the Peace, Security and Cooperation Framework for the DRC and the region to honor their commitments. It's time for mediation. It's time to end this crisis. It's time to peace. The stakes are too high, and we need the active and constructive role of all players,
namely neighboring countries, sub-regional organizations, the African Union, and the United Nations. Let us all act together for peace. mo go tsa kgwebo tona wa tsa ditswa mo bogolo Keneilwe o laleditse babeeletsi ba kwa Sweden go sekaseka go beeletsa mono Botswana o na bua kwa moletlong o neng o rulagantswe ke BITC kwa phuthegong ya tsa meepo mining indaba e tsweletseng kwa Cape Town maabane bosigo. Keneilwe o boleletse bagwebi ba kwa Sweden gore lefatshe la Botswana le sa tswa go nna le phetogo ya puso e se makgwero ape mme o solofela gore seno se tla netefaletsa bagwebi fa dipeeletso tsa bone mono Botswana di babalesegile. We are a safe country. We protect investors' rights. We have solid rule of law, and we most recently had a transition of governments. And that seamless transition of government, we hope that it brings some confidence to you and some comfort that indeed we continue to be the beacon of democracy in Africa, because we are the longest democracy in Africa. And we are very proud of that, and we hope that it continues to shine in all the facets of doing business. So as I conclude, because again, a conundrum, am I using taxpayers' money properly, or am I standing between you and another glass of wine? I don't want to have any more traces of wine. Somebody already bumped into me. So I want to close by inviting you all to Botswana, because we are certainly the land of the brightest of diamonds, but we are also the land of the most critical of minerals. Tsa metshameko di tla latela moragonyana mogaetsho na le rona ra boa. Kgono go gakolla ka seipone. Seipone sa ja sa ke se kopanya le dithupa be ke di ba ka morago le photo ya gago. Be ke tsa pheko tsele ke di kopantsele se se ba ke tla tlhapa ka tsona. Ha ke tlhapa ka tsona ga o kgabola mo seiponeng kwa ya wa nkgakologela. Gora wa dumela wana khotsa ga o dumele. Pheko a ke ya gile ke ba mo teng ga lelapa la gago. Ga gona le go dile ka tsena mo lapeng. A ke re di phekela di a harologana ka dingwao. Mme be re le wa le bidio a tibola go ka nna seemo sa gore o itlhele banna ba ba tsamaya ba le mmogo ra ba bitsa re ke di matla bongaka kana ko ntle le gore o ka tswa o ka tlhatlhobiwa ke ngaka wa bona mathata a gago o botlhokwa mo botshelong ba motho ka gore bo golagane le ngwa se ke one matlhasedi a setso tsatsela gompieko go tsamaetse mo motseng wa mo Dikgang ko teng re batileng ka setso matwete o ta ba di data ga tse bone na ka tsa go di go patagana bola di tswale tsone ba dimo o ta ba re ka ka bongaka ja setso le motlhale wa go somarela setso. If I ever needed help with something serious, it would be different. If I had to move a body. If you could erase one memory from your life, what would it be? Wow. Super vulnerable. Right? Ooh, if we could travel anywhere together, name, where would it be and why? I want us to go high. What is the greatest snack of all time? Greatest snack of all time is, oh man, this should have been a top 5. I am here today, sitting on the red hot seat. Who's your celebrity crush? Social media can be both empowering and cruel. I had terrible posture before Ms. Botswana. Ooh, how do I do this? I'm never conflicted in my writings, right? I really can't say. What have you learned about love? Are you seeing someone? So you guys are trying to expose me. The red hot city.
mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao ya bomme e kgolwane the Mess se tsweletse ka go ipaakanyetsa kgaisano e tlang ya bolesome le botlhano ya Women's Africa Cup of Nations WAFCON 2025 e rulaganyetsweng go tshwara ngwaga ono ka kgwedi ya Phukwi. Setlhopha sa the Mess se tsene mo kampeng ya bone ya bobedi mono ngwaga, mme mokatisi wa setlhopha Alex Malete o boletse fa ba tla dirisa motshameko wa bone o tlang wa go ipatlela phatlha kwa AFCON 2026 o rulaganyetsweng go tshamekiwa kgwedi eno ya Tlhakole a tlhola malatsi a le 20 kgatlhanong le DRC. We started a bit slowly, but there is progress. This is our second camp. We had 3-day assessment camp in January where we had to see the fitness level of our players. And having seen them, having received the results for analysis, I would say we still have some work to do. But I'm very positive by the time we play the first game, we will be able to complete. And the assessment was done to establish the baseline of our players in terms of fitness. And I will do the last camp a month before WAFCON to determine if there is progress or if the training sessions that we do here with the players are effective. So they will mainly done to address individual needs of individual players. With the results, they are done to tailor-make training sessions to specific needs of individual players. So the needs they differ from player to player. You'll find that one player in terms of aerobic capacity, she's good, she's at a level where we desire. And maybe in terms of strength, upper strength are not there, or the power is not there. So each player will have an individual training program that will ensure peak performance when we go to AFCON. Competitive team, very competitive team, very physical side, and tactically they are there. But having watched their clips, I'm very positive in terms of the result that we can get against DR Congo. We are going to the game to know that we want to take part in the WAFCON 2026, but it starts with DR Congo. We need their support, we need to do well, we need to go to WAFCON having gone past the first hurdle. Kwa enyelane Liverpool e letse fentse Tottenham Hotspurs ka dino di le 4 go lefela mo metshamekong wa seka makgalakgang a sejana sa Carabao go ya go thulana le Newcastle United kwa makgalakganyeng a re bone dino tsa motshameko o wa maabane bosigo. Here comes Gakpo. Delivery towards Nunez, who met it really well. Here's Ryan Gravenberch. Salah. The thread. Soboslai, goal! It's offside, it's not going to count. And here's Salah for Liverpool. Can the turnover turn into something special? Gakpo, goal! Instinctive from Cody Gakpo. Levels the ties. He just can't stop scoring at Anfield right now. What a time to bag another. A nice take by Jones. He was only half expecting that when it came. He's found Gakpo. And his little stand. Salah! And the goalkeeper is able to tip the ball away. Here's Cody Gakpo, the scorer of the game's only goal so far. Nunez. Come to Salah, it does come to Salah, who nearly squeezed it in that near post. Here comes the delivery now, brilliant flick, and it's a good stop by the goalkeeper. Davies. Well read by Gravenberch. Salah's touch, immaculate. Early ball, looking for Nunez, gets the ball, caught by the goalkeeper. Liverpool penalty, an absolute inevitability. Salah against Kinski and scores brilliantly. Was there ever a doubt? Mohamed Salah, nerves of steel on the biggest of occasions. Davies, here comes Salah again. Helped on here
towards Cody Gakpo. Oh, and it's a woodwork this time. Here's Soboslai and Gravenberch. Well, he put a very fine line in that first leg. McAllister, Bradley, what a run onto Soboslai. Brilliant from Liverpool. Absolutely brilliant from Liverpool. They have cut Tottenham Hotspur to pieces. Dominic Soboslai gets his goal, and Wembley is starting to loom very large once again for the men in red. But if they get one, things could change, and they could get some momentum. Son's done it before in Anfield. Here he goes again. Oh, and he's very nearly done it again. One more seals it for Liverpool. It's another ball. Oh, there it is! It's Virgil van Dijk, the man who won the League Cup for Liverpool last season, seals their place. a pele re wetsa kgaso ya dikgang re lebe dintlhakgolo. Tona wa thuto ya motheo a re le fa go nnile le tokafalo mo majong a JC a 2024 seno ga se a lekana. Kgotla ya boikuelo e letse e tsholetsa kopo ya ga Khatha Moropisi ya gore baatlhodi bangwe ba kgotla ya boikuelo ba intshe mokgetsing ya gagwe fa mokwaledi-mogolo wa lekgotla la ditšhaba a kopile gore go nne le kagiso kwa JRC morago ga gore marabele a M23 a gape toropo ya Goma. Re itsise gore dikgang tsa rona o ka di bona mo maranyaneng a Facebook wa TV mme gape o ka re tshwara le ka WhatsApp line 74119 ke jaaka re wetsa kgaso eno ya dikgang tsa motshare ono wetsho re lebogela nako ya gago go fitlha mo nakong e tlang nna le letsatsi le le monate.